Aksjomat sędziego lub kto poprawi błędy kryminalistyczne? Sir William Blackstone powiedział, lepiej niech będzie 10 winny uniknie kary niż cierpieć jeden niewinny. Cesarzowa Katarzyna II powiedziała, lepiej uniewinnić 10 winnych niż skazać jednego niewinnego. Książę vladdadiani powiedział, ludzi pociąga tylko niezwykłość, osobowość, talent, cokolwiek to jest zamanifestowane, wszędzie jest miejsce manifestacji talent, kreatywność, jeśli istnieje. Co w przypadku skazania niewinnej osoby, ile w takim razie wart jest proces, jako system mający na celu ochronę praw, a nie ich pozbawianie, zwłaszcza jeśli jest to wyrok śmierci, którego nie można już naprawić pomyłką sądową poprzez rewizję walizka. We wrześniu 2020 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję A frakcja RES frakcja 74 frakcja 299 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na całym świecie, proklamując dekadę działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego od 2021 roku do 2300 roku. Z ambitnym celem zapobiegania co najmniej 50% ofiar śmiertelnych i obrażeń w wypadkach drogowych do roku 2030. Światowa Organizacja Zdrowia i regionalne komisje Organizacji Narodów Zjednoczonych we współpracy z innymi partnerami z Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego opracowały globalny plan dekady działania. Każdego uważa się za niewinnego popełnienia przestępstwa, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona w sposób przewidziany prawem i stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu. Ciężar udowodnienia winy w sprawie karnej spoczywa na prokuratorze. Dowody uzyskane z naruszeniem prawa nie mogą służyć do uzasadnienia oskarżenia i wydania aktu sądowego. Naruszenie tej zasady jest podstawą do ponownego rozpoznania sprawy z powodu nowo ujawnionych okoliczności, cofnięcia zarzutów, uniewinnienia i zadośćuczynienia na drodze sądowej za szkody majątkowe i moralne. Nikt nie musi udowadniać swojej niewinności. Wątpliwości co do winy tłumaczy się na korzyść oskarżonego. Nikt nie może zostać skazany wyłącznie na podstawie własnego przyznania się do przestępstwa lub na podstawie domysłów wewnętrznego przekonania trybunału. Samo oskarżenie nie jest uznawane za dowód winy. Nikt nie ma obowiązku zeznawać przeciwko sobie, współmałżonkowi i bliskim krewnym, których krąg określa ustawa. Każdy ma prawo rozpatrzyć sprawę przez sąd na nowo stwierdzonych okolicznościach, uchybienia, przeoczenia, luki w badaniu i ustaleniu faktów, dowody, niekompetencje, zaniedbania, pomyłki sądowe, z udziałem ławników w sprawach przewidzianych prawem. W tym celu, w ramach Globalnego Planu Narodów Zjednoczonych, akcja 10-letnia, Księstwo Mingrilia Królestwa Kolchidy oraz osobiście książę Vladdadiani udzielą pomocy prawnej i ochrony ludności we wszystkich krajach świata. Stworzył międzynarodowy kanał komunikacji w internecie. W tym laboratorium prawa książę wypracował metodę przeprowadzania eksperckich, niezależnych badań prawnych stanu faktycznego w celu wyeliminowania błędów i niedociągnięć. Niezależne badania księcia wykazały, że oprócz istnienia niewypowiedzianej wojny na drogach we wszystkich krajach świata, powodującej roczne straty materialne w wysokości $500 miliardów amerykańskich, pociąganie do odpowiedzialności niewinnych kierowców na podstawie daleko idących wniosków w przypadkach wypadków drogowych. Książę Vladdadiani ustanowił 7 wstępnych, podstawowych działań, aby pomóc niewinnemu kierowcy lub pieszemu stanąć przed wymiarem sprawiedliwości w wypadku drogowym. To 1. Samooskarżenie na podstawie osobistych, daleko idących wniosków opartych na znajomości przepisów ruchu drogowego. 2. Udzielanie wyjaśnień dotyczących mechanizmu wypadku drogowego z błędnymi, przybliżonymi danymi. 3. Niezabezpieczenie miejsca wypadku drogowego, piark farby, szyb, części karoserii, ich przesunięcie z miejsca upadku i wymazanie, zadeptanie śladów hamowania, poślizgnięcia, use. 4. Pominięcia, zaniedbania, stronniczość, niekompletność, niekompetencja popełnione podczas oględzin miejsca wypadku drogowego, nieutrwalenie w protokole oględzin i uwidocznienie w schemacie wypadku drogowego, sfilmowanie wszystkich dowodów rzeczowych. Brak oświadczeń, reklamacji w tym zakresie, zgłoszeń na miejscu zdarzenia drogowego podczas oględzin, identyfikacji, opisu i utrwalenia. 5. Brak sporządzenia odpisu schematu wypadku drogowego i ewentualnego wyjaśnienia mechanizmu powstania wypadku drogowego. 6. Pospieszne, przedwczesne, błędne wyjaśnienie mechanizmu wypadku drogowego, bez przedstawienia schematu wypadku komunikacyjnego Międzynarodowemu Kanałowi Komunikacyjnemu Departamentu Ekspertów Niezależnego Badania Prawnego Zdarzeń Księstwa Mingrilia Królestwa Kolchidy oraz uzyskanie porady w sprawie obiektywnej oceny rozwoju mechanizmu wypadku drogowego i zaistniałego zdarzenia w celu obiektywnego, jednoznacznego wyjaśnienia wypadku drogowego. 7.
Niezastosowanie się do wymogów prawa przez funkcjonariuszy organów ścigania i sąd. Funkcjonariusze organów ścigania, śledztwo, sąd są obowiązani nie dopuszczać samooskarżenia jako podstawy do udowodnienia winy, są obowiązani złożyć zeznanie oceny prawnej i wykluczyć ją jako dowód niespójny z technicznego punktu widzenia. Po wypadku nie ma osoby odpowiedzialnej za wypadek drogowy, ponieważ nie ma winy w wypadku drogowym. Widać, kto pierwszy naruszył przepisy ruchu drogowego i stworzył sytuację niebezpieczną dla ruchu drogowego dla użytkowników dróg, a kto zamienił sytuację niebezpieczną w awaryjną, która jest przyczynowo związana z wypadkiem drogowym, którego nie widać w wypadku drogowym. Jej wina musi być udowodniona, a równolegle z nią powinno być zrobione alibi niewinności w wypadku drogowym i który z uczestników wypadku drogowego wypadnie. Nikt nie wie, dopóki ten proces wytwarzania poczucia winy i alibi niewinności się nie skończy. Wymagana jest cierpliwość i oczekiwanie. Proces jest podobny do ruletki w kasynie i biegnącej piłki, każdy ma szansę i nikt nie wie, na kogo spadnie kulka, a podczas dochodzenia w sprawie wypadku drogowego w trakcie badania wszystkich okoliczności i wartości, nikt nie wie do końca, kto będzie winny wypadku drogowego wypadek drogowy, a kto niewinny. A wcześniej wszyscy uczestnicy wypadku drogowego są niewinni, a obwinianie kogoś lub wzięcie winy na siebie przed zakończeniem badań byłoby lekkomyślne i nielegalne. Dlatego książę Vladdadiani napisał książkę z praktycznymi wskazówkami, ściągawką dla wszystkich użytkowników dróg, kierowców, funkcjonariuszy organów ścigania, władze, śledczy i sędziowie. Pod tytułem Domniemanie niewinności, czyli jak zachować niewinność w wypadku. Mając na uwadze to, co zostało powiedziane wcześniej, to jest do czasu przeprowadzenia badań i braku sfabrykowanego alibi niewinności przez jednego z uczestników wypadku drogowego, w wypadku drogowym nie ma winnego, są tylko uczestnicy wypadku drogowego i oskarżanie kogoś o spowodowanie wypadku drogowego na podstawie daleko idących wniosków opartych na fakcie, że pierwsza osoba naruszyła przepisy ruchu drogowego, będzie pochopne i nielegalne, co oznacza, że istnieją wszelkie powody do ponownego rozpatrzenia sprawy ze względu na nowo odkryte okoliczności, których w sprawie nie zabraknie, wystarczy jedynie przeprowadzić ekspercką, niezależną analizę prawną przypadku wypadku drogowego na podstawie materiałów sprawy. Nikt nie widzi niewinności bez jej wykonania w postaci alibi innocence i obwiniają niewinnego kierowcę tego, który pierwszy naruszył przepisy ruchu drogowego, oczerniając go spekulacjami i wnioskami, oraz samych kierowców, z powodu ignorancji i braku wiedzy niewinności dokonanej przez alibi, do samooskarżenia, przyjęcia winy na siebie za niewinność, opierając swoją winę na swoich przypuszczeniach, wnioskach popartych znajomością przepisów ruchu drogowego i otrzymać niezasłużony wyrok skazujący, nie wiedząc, że naruszenia przepisów ruchu drogowego, które nie są przyczynowo związane z wypadkiem drogowym, nie stanowią podstawy do oskarżenia o spowodowanie wypadku drogowego i skazania. O tym problemie się w ogóle nie mówi, jakby go nie było. I jest, ale celowo wyciszony. I tak ludność o tym nie wie i żyje spokojnie, zgarniając niezasłużone potępienie za wypadek drogowy. W związku z tym Międzynarodowy Kanał Komunikacji Departament Ekspertów Niezależnych Prawnych Dochodzeń Wydarzeń Księstwa Mingrilia Królestwa Kolchidy, mając doświadczenie w przestudiowanych, zbadanych, zakończonych przypadkach wypadku drogowego, zidentyfikowanych luk, pominięć i wielu błędy związane z obiektywną oceną prawną, oskarżeniem i potępieniem. Oferuje, wszyscy uczestnicy wypadku drogowego, niezależnie od statusu podejrzany, oskarżony, skazany lub ofiara przeprowadź kontrolę prawną prawidłowości, kompletności, obiektywności, kompletności wyników sprawy wypadków drogowych z Twoim udziałem. W legalnej strefie morskiej Międzynarodowego Kanału Komunikacyjnego Departamentu Ekspertów Niezależnych Prawnych Dochodzeń w sprawach wypadków drogowych Księstwa Mingrilia Królestwa Kolchów, gdzie wyniki niezależnej eksperckiej analizy prawnej zdarzenia i wykonane na ich podstawie alibi niewinności staną się podstawą do ponownego rozpatrzenia sprawy z uwagi na nowo ujawnione okoliczności i zmiany statusu oskarżonego na pokrzywdzonego i pokrzywdzonego na oskarżonego. Księstwo Megrelii, Królestwo Kolchów przyniosło praktyczne rozwiązania i zaczęło je wdrażać w życie w krajach Unii Europejskiej i świata. Metody wytępienia, postawienia niewinnych przed wymiarem sprawiedliwości, zakończenia niewypowiedzianej wojny na drogach wszystkich krajów świata. Wykazali, że kierowcy, piesi i ich prawnicy napotykają trudności w przypadku wypadku drogowego, w ustaleniu obiektywności, kompletności i kompleksowości postępowania w swoich krajach. Z powodu szerzącej się korupcji i nepotyzmu nie mają możliwości ustanowienia, wyprodukowania alibi niewinności kierowca lub pieszy w wypadku drogowym i staw się przed sądem.
To może być jedyna legalna strefa offshore na planecie Księstwa Migrilia Królestwa Kolian w ramach Międzynarodowego Kanału Komunikacyjnego Departamentu Ekspertów Niezależnych Prawnych Dochodzeń Wydarzeń. Dlatego Organizacja Narodów Zjednoczonych powierzyła rozwiązanie tego problemu Międzynarodowemu Kanałowi Komunikacji Departamentowi Niezależnego Eksperckiego Badania Prawnego Wydarzeń Księstwa Migrilia Królestwa Kolchów. Prowadź to dzieło wśród krajów wspólnoty światowej. Postawiwszy przed głowami państw zadanie zjednoczenia z Księstwem Megreli i Królestwa Kolchów we wspólnotę, działającą jako zjednoczony front na tym polu niewypowiedzianej wojny. Z woli Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej wspólnoty krajów, Księstwo Migrilia Królestwa Kolchów przyjęło na siebie odpowiedzialność kontynuowania tego, co robi od dawna, ma doświadczenie i to, co najlepiej robi i rozprzestrzenić ten ruch na całej planecie, wykorzenić korupcję, niewypowiedzianą wojnę na drogach planety, nie postawić niewinnych użytkowników dróg przed wymiarem sprawiedliwości i dokonać przeglądu wszystkich przypadków wypadków drogowych we wszystkich krajach świata, aby przywrócić niewinnych skazanych i przywrócenia sprawiedliwości, a także zorganizowania zapobiegania pociąganiu niewinnych do odpowiedzialności w przyszłości. Odwołując się do Międzynarodowego Kanału Komunikacji Departamentu Ekspertów Niezależnego Prawnego Badania Zdarzeń, otrzymuje alibi niewinności w sprawie wypadku drogowego, do ponownego rozpatrzenia sprawy w związku z nowo odkrytymi okolicznościami oraz udziela informacji do właściwej reakcji z korupcją urzędników do głowy państwa o fakcie skazania niewinnej osoby przez pomyłkę lub korupcję. Działania Księstwa Megreli i Organizacji Narodów Zjednoczonych, władców, prezydentów, rządów, ich ministerstw, departamentów i parlamentarzystów, aprobując te reorganizacje, przyczyniają się do procesu wdrażania w swoich krajach. Potępiają haniebną praktykę i pomagają niewinnie skazanym we wszystkich krajach w wystawianiu spraw do ponownego rozpatrzenia w nowo odkrytych okolicznościach i przywrócenia sprawiedliwości. Międzynarodowy Kanał Komunikacyjny Departament Ekspertów Niezależnych Prawnych Dochodzeń w sprawach wypadków drogowych Księstwa Mingrilia Królestwa Kolchidy tworzy wielomilionową międzynarodową ochronę kierowców wszystkich krajów świata, której niezależne prawne badanie pozwala dziś na prowadzenie postępowań, dochodzeń, oskarżeń z wydaniem przez sąd decyzji lub wyroku bezbłędnie, nie dopuszczając do skazania niewinnego. W Międzynarodowym Kanale Komunikacyjnym Departamentu Ekspertów Niezależnych Prawnych Dochodzeń w sprawach wypadków drogowych Księstwa Mingrilia Królestwa Kolchidy usprawniono metodologię ustalania winy w wypadkach drogowych, wskazano wadę, błędne orzeczenie winy, Ukraina, USA, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Kanada, Japonia, Włochy, Turcja, Polska, Hiszpania, Chiny, Indie, Australia, Brazylia, Argentyna, Chile, Singapur, Szwajcaria, Szwecja, Norwegia, Dania, Portugalia, Rumunia, Serbia, Finlandia, Holandia, Belgia, Indonezja, Norwegia, Grecja, Bułgaria, Mołdawia, Republika Południowej Afryki, Namibia, Austria, Jordania, Gruzja, Azerbejdżan, Pakistan, Czechy, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazachstan, Tadżykistan, Kirgistan, Mongolia, Bangladesz, Tajlandia, Malezja, Filipiny, Korea Południowa, Meksyk, Urugwaj, Peru, Kolumbia, Kuba, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Kuwejt, Bahrajn, Węgry, Słowacja, Chorwacja, Egipt, Sudan, Etiopia. Kraje te otrzymały pisemne propozycje udziału w reformach. Rządy tych krajów zobowiązały księstwo i osobiście księcia Vladdadianiego do usprawnienia Międzynarodowego Kanału Komunikacyjnego Departamentu Ekspertów Niezależnego Prawnego Badania Wypadków Drogowych Księstwa Mingrilia Królestwa Kolchidy w pracy z ludnością wszystkich krajów świata. Utworzywszy misje dyplomatyczne we wszystkich krajach świata, Księstwo Mingrilia Królestwa Kolchów w celu szybkiego ustalenia niewinności wszystkich niewinnie represjonowanych potępieniem i jak najszybszej produkcji alibi niewinności, rewizji z powodu nowo odkrytych okoliczności, zwolnienia z miejsc pozbawienia wolności i odpowiedzialności cywilnej. Ta możliwość jest przewidziana dla wszystkich uczestników procesu, towarzystw ubezpieczeniowych, podejrzanych, oskarżonych, poszkodowanych, a także ich prawników, śledczych, prokuratorów, rzeczoznawców samochodowych, sędziów, w przypadku trudności w ich działalności zawodowej, do wystąpienia w sprawach, które są w sądowym postępowaniu dochodzeniowym. ISSDENP i ESRTACMC jest to Międzynarodowy Kanał Komunikacji Departament Niezależnego Eksperckiego Badania Prawnego Spraw Wypadków Drogowych Księstwa Mingrilia Królestwa Kolchów. Extract from speech. Appeal to its subscribers. On its YouTube channel and television, a worldwide known automobile blogger with hundreds of millions of subscribers in all countries has the opinion of a specialist automotive. This is a first time.
with whom the fatal accident happened, investigation is underway, the court is in progress or convicted and serving a sentence. Secondly, those woes driving constantly. But the accident has not happened yet. There is no insurance against a fatal accident, there is only a method of what to do in order to remain innocent in an accident. The rules of traffic rules for their application in the investigation of an accident and the trial itself with special methods, different things are carefully hidden from the drivers and their lawyers. Therefore, 80 out of 100 drivers stipulate themselves admitting and considering themselves guilty of an accident, being innocent. Agreeing with mishandling, disclaimer and conviction. It happens so in life and you agree with me that you will definitely need to give up something, but it is not at hand. So it is better to have MKS DNPs an order of presumption of innocence of the driver in the event of an accident in the car as a talisman, so that it would never be needed, it is better only to carry. It will be about the international communication channel of legal independent research of events in case of an accident. MKS DNPs issued an order of presumption of innocence of the driver in accident. Trust the experience of my friends, everyone on the road needs this. 1. Dear viewers, you know me for many years on practical advice, characteristics of cars, oils, spare parts and other recommendations tested before yourself and friends. Today I would like to recommend you order of presumption of driver innocence in an accident. Everyone needs it to resolve the problems of drivers as an independent arbitration mediator between drivers and the judicial investigating authorities, guarding the basic legal principle, presumption of innocence. 2. DNPs on its site. It offers to your attention and instruction a practical guide to a driver in motion, entitled Oversumption of Innocence or How to Stay Innocent in an Accident. All this guarantees that DNPs will produce the alibi proof of your innocence in the accident. 4. This is not just a set of texts in printed products, not a book, not a brochure. This is a magic wick of the room for those who do not wish to be innocently accused in an accident or another event. 5. When an accident happens and you are one with a problem, yes, still far from home, support your lawyers. And it is always needed in an accident because it is blood, victims, corpses, broken cars, grief, tears and accusations. 6. Everyone is looking for who is to be guilty, on whom can or should be shouldered for the consequences. And here in such a situation, you need quiet, a cold, accounting mind and knowledge. Clear knowledge, confident. Who, what, when, where, how and in what way is obliged to do to remain innocent in an accident. Do not speak yourself and do not allow speak to others. To solve these issues at the first stage at the site of the accident, only the driver can, should and able. 7. Because only a photo-video image does not provide the initial data digital values about the speed of the vehicle, the place of collision with an accuracy of a centimeter, the distance traveled from the place of danger to the place of collision, the length of brake tracks, skidding, sliding, scratches, debris, glasses, paints, a fan of concentration, the beginning and end of all tracks, body parts and binding at the accident site on the roadway. Without all this, who would not tell you, it is impossible to carry out a traceological auto-technical expertise, which is very significant in the investigation of an accident. This means that in the future after an accident in the course of a judicial investigation, when criminal liability is at stake, negligence, arrogance and laziness makes it possible to falsify the situation and circumstances in which the accident occurred, which means that the guilty person becomes innocent in an accident and vice versa, the innocent becomes guilty with the ensuing consequences. 7. I do not advertise this product now if it is possible to call it. I call it to have in the car for the safety and well-being of you and your family. Then you and your friends will thank me for this practically precious gift compared to its price. 8. Miser pays twice or for life. As a rule, if you regret $10 today, pay at least $10 tomorrow. $20,000. Do not have practical advice at your fingertips, the management and proceedings of the DNPs with the establishment of evidence, the production of alibi of innocence in the accident. I want to ask everyone, driver, do you know your rights on the road? Do you know what should be the scheme of an accident, the protocol of inspection of the accident site, transport and more? Few who know, but everyone should know, and this is why. There is no secret that the driver is not always, no matter how virtuoso in driving, there is always the technical ability to prevent a collision or collision with a pedestrian at modern speeds, traffic intensity, scurrying, scouring the lanes, pedestrians crossing the road because of transport. Therefore, the current practical guide for the driver on the road from MKS DNPs has become a necessity to have with him at all times while driving, as a spare wheel in case of a puncture, an order and practice guide, presumption of innocence in case of an accident. Because in it, in a simple and accessible form,
The secrets of fixing and collecting evidence of the guilt or innocence of the driver and pedestrian are set out. To teach the driver, the manual outlines the tactics and techniques used in Ukraine, Russia, Belarus, Kazakhstan, CIS countries and continents. Europe, America, Eurasia, Africa, Australia. With this manual, the driver can calmly and confidently move not only in his hometown, region, but also far beyond their borders, in other countries of the world. With the allowance, the driver in any situation in which an accident occurs will be able to prove his innocence, regardless of any actions of other persons seeking to make him guilty. The manual explains in an easy-to-understand form about the tricks others use to make an innocent driver guilty, so that he bears the entire burden of payment, large sums of money, for the repair of transport, injuries, treatment, food, sanatoriums, lost profits, and other material and moral damage, as well as administrative or criminal liability. In the form of a fine, deprivation of a driver's license or freedom for a long time. One of the factors that most of all affects the guilt of the driver is the incorrect preservation of material evidence at the scene of the accident and their subsequent fixation by the police and investigative authorities. In this connection, the manual explains how to do it correctly in order to preserve, as well as achieve clarity and correctness of fixing the situation in which the accident occurred. This driver's guide helps you to protect your driver on the road when he is in a state of injury or stress alone with problems, without legal assistance or the advice of a lawyer. Drivers appreciate these practical legal advice consultations set out in the manual. Police sparklock at the situation of the accident, law guards, accusers, judges to action during the proceedings. When writing the manual, practical developments and materials of developments of scientific research institutes of many countries of the world and domestic scientists were used. Practical analysis of the situation in which the driver finds himself after an accident. Taken into account his mental and emotional state after the accident. His strong-willed ability to adequately perceive and give account of his actions, deeds and control them, since the interested parties take advantage of this, making it so that the innocent incriminate himself acknowledging the site of the accident, without research MKS denpies, and became guilty. In this connection, the introductory part describes the analysis of the accident mechanism and then gives practical recommendations on how to render help, identify eyewitnesses of the accident, organize protection of the accident site, fix the traces of the road accident situation, prepare for giving explanations to police officers, what and how to say, what and how to sign, what to pay attention to, how to properly inspect vehicles, what are your rights and obligations with all this. The manual is published in a convenient format. It can easily fit behind the sun reflector visor, in a purse, cosmetic bag, shirt or jacket pocket. Practical use of the manual has shown that with its advice, it provides invaluable assistance to the driver when he is with him at the time of the accident at hand and not after the accident on the second day. Although even then the manual can be useful for its exceptional information. It is possible to purchase the practical guide by ordering in collection on the site website. Denpis.online and how to contact MKS Denpis. Denpis sends drivers legal insurance for innocence, order presumption of driver innocence in an accident, details on the site. Motorists from joint activities are offered a permanent charitable fund in the amount of 20% of the sale amount of the cost of each insurance for free assistance and protection. It is planned to provide anosity warranties to 200 million automobilists in the USA, 400 million automobilists in Eurasia and stamp million automobilists in Europe without 1. Legal protection umbrella insurance for decade order of presumption of driver innocence in an accident, valid from January 1, 2022 years to 31 January 2032 year 01.01.2022 to 31.12.2032 MKS Denpis KMTS KGABKVD is an international communication channel of the Department of Expert Independent Legal Research of Cases of Road Traffic Accidents of the Principality of Megrelia of the Kingdom of Colt State of the Absolute Monarchy of Prince Vladdadiani. As a member of the UN Security Council Program on the development and adoption of measures aimed at ending an undeclared war on the roads, the death of millions of people, and bringing innocent drivers to account for road accidents, he has developed a set of special projects, one of which is action on the prevention of self-incrimination and, on its basis, the agreement of an innocent driver in the event of an accident. Accusation and conviction based on far-fetched conclusions of an innocent driver is unacceptable at the scene of an accident if there is only an obvious violation of the law traffic rules to establish the culprit, accuse and condemn with the ensuing consequences.
In connection with this legal lawlessness and arbitrariness, for efficiency in the provision of services to prevent the prosecution of innocent drivers of the planet Earth, IS Denpis KMTSKGAMKVD issued a license order presumption of innocence of a driver in an accident. An order, a magnet, is placed in a conspicuous place of the refrigerator for use by residents for their intended purpose in the event of an accident with its owner related to its location. Order, a sticker, is placed in a place of the car visible to the police, the upper left part of the rear window, which in the event of an accident remains intact on it. Order sticker, presumption of innocence of the driver with information and driver's rights for use by appointment. Website: denpis.online. Email: buisto2@ukra.net. vladdadiani@gmail.com. dadianimegrelian@gmail.com. Viber: +38067708940 and Viber: +3809518923502. Printed products: Practical Driver's Guide entitled Presumption of Innocence or How to Remain Innocent in an Accident, annexed to Traffic Rules of the USA, Eurasia and the design of the Euro Protocol. Grave calculation at your own. Guaranteed innocity insurance in the form of driver precision order in an accident should have every driver in the car, every family, and those would have success. Buy never late. Warranty certificate insurance for innocence in the form of order of presumption of innocence of the driver in an accident is a guarantee that your innocence will be established in an accident and an expert, independent and authorities will be carried out. Prepared an explanation about the mechanism of accident and an application before the judicial authorities to proceed mandatory procedural actions in the process of accidental release and even after the proceedings of accidental relations. The owner of the guarantee certificate legal insurance has the right to 1. Contact MKS Denpis in person, by post, electronic, mobile communication. 2. Defend their legitimate interests with the help of MKS Denpis KMTSKGAMKVD. 3. Get free legal advice on specific actions to protect your rights by calling the hotline. 4. Obtain a package of documents on innocence to protect interests in the police, predictions, prosecutor's office, court. Therefore, a complex of services for a driver on the road from Denpis has become a necessity to have Denpis with him at all times while driving, as a spare wheel in case of a puncture and Denpis in case of an accident. Who buying by itself and help to buy 10 other drivers gets 50% discount on accident case. A. Formed by 100 drivers in the garage, parking, workplace, location gets a free accident case procedure. Why is it worth buying? Order presumption of driver innocence in an accident. Presumption of innocence in an accident has become a real discovery for many people. It was purchased by every driver who was given all the benefits of owning an order of innocence and practical guide. What do lawyers, attorneys, police say about presumption of innocence in an accident? Today, the problems of the presumption of innocence come to the fore among other human rights violations. This is mainly due to the deteriorating legal protection with a large number of violations. The presumption of innocence is able to completely neutralize all violations committed during the inspection of the accident scene without harm to the driver. With the advent of MKS Denpis and the order of presumption of innocence of a driver in an accident, the number of drivers who are fully justified in an accident will confidently strive for 100%. Isolated cases of incomplete justification caused by the neglect and non-observance by the drivers of the instructions for the use of presumption of innocence. This driver presumption order is a permanent attorney to the driver on the road. At the same time, it is an appendix to the SDA and Euro Protocol. This order of presumption of innocence of the driver must be kept in the car by every driver at all times, such as a spare wheel, jack, medical first aid kit, emergency stop sign. The cost of the driver innocence order and the service it provides is negligible compared to the costs and consequences of an accident. You have an order presumption of innocence of the driver provides an opportunity to find, by establishing, producing evidence of alibi of innocence in accusation of an accident in the natural process of protection of those who applied for research in IS Denpis. The peculiarity is that MKS Denpis finds in the event the circumstances of innocence completely and not partially and starts the rehabilitation mechanism. All the facts of the accusation, on which the opinion of guilt was created, disappear, and it does not matter whether you know about them or not. You just become innocent. If suddenly someone became a participant in a fatal accident and he needs to prove his innocence, or there are extenuating circumstances and help is needed to mitigate the sentence, then you should not rely on your knowledge on case, be sure to contact a professional.
It is also worth using the professional help of MKS Denpis if your lawyer or insurance company is having difficulties in your case of an accident. Taking care of your safety while driving is the presence of a driver presumption of innocence order in your car in an accident. Your well-being and the well-being of your family directly depends on this in general. The decision to purchase the driver presumption of innocence order can be the right one and the only right one every second in motion. Sincerely, your Blowger Prince of Megrelia Dadiani Megrelski.